We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. And even as we navigate this new normal, your favorite show, The Trend, promises you to continue providing a huge variety of splendid entertainment full of iconic acts, Skype interviews with our local entertainment industry heroes. And we continuously promise to bring you nothing but the best. You, our viewer, we want to provide a steady guide of entertainment as we face the future. Staying in is the new going out. Stay home and stay safe. Make sure that you tune to The Trend every Friday right here on NTV. Just move to the next level with the Daily Nation every day. Every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. This lady is a super achiever, sits on many boards, a proud mom and a force to reckon with. I was those kids, what do you want to become? A neurosurgeon. Why? I want to open her brain, to fix whatever was broken in there. Dr. Stella Bosire. I spent a better part of my childhood in the streets as a chokora. I even had to sell drugs to keep my family afloat. When I hear a man has beaten a woman, those moments take me back deep into those dark moments growing up. I saw my mom being beaten. We buried my mom without teeth. I can't be angry. I can only forgive. Unscripted with Grace, Saturday, 8 p.m. East Africa is transforming. And so are we. We are now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or epaper@ke.nationmedia.com. This is NTV. Tulipo Jumatano ya leo, ni tumaini langu kwamba siku yako inakuendea vyema. Mimi ni Daniel Mule na kukaribisha katika NTV. Sasa umejiri wakati wa kuangazia yanayojiri sasa katika maeneo tofauti nchini, kimataifa na katika nyanja mbalimbali, kujua tu ni kipi ambacho kinafanyika na ni kipi ambacho kinakuhusu wewe kama mtazamaji. Kumbuka tu Kenya inaendelea kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona humu nchini, na kufikia sasa Kenya imethibitisha visa 2093 vya maambukizi, na kufikia sasa watu 71 wamepoteza maisha kutokana na maambukizi haya. Na tukiangalia katika dira ya dunia tu, kufikia sasa ni kuwa watu milioni 6.2 kufikia sasa wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivi katika mataifa yote ulimwenguni. Kumbuka kwamba tu hii ni idadi ya jumla walioambukizwa, manake kuna idadi wale ambao kufikia sasa tayari wamepona, na dunia nzima wale ambao wamepoteza maisha kufikia sasa ni 1375 na 711. Hao ndio watu ambao kufikia sasa wamepoteza maisha duniani kutokana na virusi vya corona. Na hilo mtazamaji, pia tunakupa wewe fursa kuchangia. Utakumbuka siku chache zilizopita serikali ilibuni sera ambazo zitakuwa zinasimamia masuala ya hedhi, kuonyesha kwamba ni swala ambalo sasa linapewa uzito na serikali. Na mojawapo ya mikakati ambayo serikali imekuwa ikisema ni kwamba wanajaribu sana kuhakikisha kwamba mjadala kuhusiana na masuala ya hedhi hauzungumziwi tu ama uzungumzwi tu faragani, bali unazungumzwa hadharani. Maana hili ni swala ambalo wanawake wanapitia na ni swala ambalo wanahitaji kusaidiwa sana. Kwa sasa wanafunzi wengi wako nyumbani. Tumeangazia taarifa nyingi tu ambapo wale ambao wako nyumbani wanasema kwamba wanapitia hali ngumu, haswa wasichana ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda. Wanasema kwamba wao walikuwa wanategemea sana kupata hizi sodo kutoka katika shule zao, lakini kwa sasa kutokana na hali kwamba wako nyumbani inakuwa tatizo ama inakuwa vigumu kidogo kwao kuzipata. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ambao wanapitia, na ndipo sasa serikali ikaibua mjadala huu. Na swali ambalo tunakuuliza hii leo,
Je, Kenya imepiga hatua nzuri katika masuala ya hedhi? Je, Kenya imepiga hatua nzuri katika masuala ya hedhi? Ndilo swali ambalo tunakuuliza hii leo, upate kuchangia katika mjadala wetu wa siku, tujue tu na mtazamo upi kuhusiana na hilo. Maana yake serikali imekuwa ikifanya mikakati mbalimbali, lakini je, una mtazamo gani? Unahisi kwamba hayo yanatosha au mengine zaidi yanafaa kushughulikiwa? Ndio swali ambalo tunakuuliza, na ndio mjadala ambao tuko naongozwa na mwenzangu Loise Wangui kutoka katika kaunti ya Uasin Gishu kutoka mjini Eldoret hapo baadaye kidogo. Lakini kabla ya hapo kuna masuala mengine mawili matatu kuhusiana na siha, kuhusiana na afya ambayo tutakuwa tukiangazia hapa studioni, na mgeni wangu nitakuwa namtambulisha sasa hivi upate kumjua ni nani. Tutakuwa tukiangazia masuala ya siha na kazi, siha ya wafanyikazi. Unapokuwa kazini ni masuala gani ambayo unahakikisha kwamba unazingatia ili afya yako iwe nzuri na hata baada ya kazi? Kwa hivyo mgeni wangu studioni ni Daktari Musa Nyandusi ambaye ni mkurugenzi wa siha katika ajira kutoka Wizara ya Leba. Karibu sana. Na tunapozungumzia siha katika ajira ni ile ambao kwa kimombo mnasema ni occupational therapy, occupational safety, yote hayo. Yes. Naam. Asante. Kwa hivyo ni swala ambalo nadhani sio Wakenya wengi ambao hujihusisha nalo sana. Kwa kifupi tu unaweza kusema kwamba hili linajihusisha na masuala kama gani? Pengine lina tofauti gani na ile wanasema kazi ya counseling ama kupewa ushauri? Kuna tofauti gani kati ya mawili? Kuna tofauti kubwa sana. Ile tunaita kitengo cha direct occupational safety and health, yani kitengo cha usalama na afya kazini haswa kinahusika na kuhakikisha mfanyikazi hapati ugonjwa ama hapati majeraha anapokuwa kazini. Na mikakati yote na sheria zilizowekwa zinalingana na kuhakikisha kwamba mtu vile alivyokuja akimaliza kazi asiwe na magonjwa ama majeraha ama maradhi yoyote yenye yanalingana na kazi anayoifanya. Kwa hivyo sheria inahitaji mfanyikazi awe alindwe, na mikakati iwekwe kuhakikisha kwamba asipate majeraha, asipate magonjwa na wala asipate maradhi. Na akiyapata maradhi kuna sheria pia ambayo inahakikisha kwamba akipata maradhi ama majeraha anapata kudhaminiwa, kutibiwa ili arejelee kazini. Na unajua unasema kwamba hakikisha kwamba wanakinga wasipate, lakini wanasema ajali ina kinga. Kwa hivyo ikitokea kuna mikakati ya kushughulikia. Pengine hata kabla ya kufika hapo, kwa tajriba ulionao katika masuala haya, pengine ni matatizo ama ni majeraha ya aina gani ambayo hutokea mara kwa mara wafanyakazi wanapokuwa kazini? Labda kwanza ningependa kuambia watazamaji kwamba hii sheria ya kuhakikisha usalama kazini kwa wafanyikazi ilifuata sheria nyingine yenye ilikuwa inaangalia haswa kwenye factory zetu. Lakini kwa vile ukweli ni kwamba maradhi, magonjwa hutokea kwa kazi aina tofauti, basi kazi zote zikajumuishwa ndani ya hii sheria. Kwa hivyo mahali popote mahali mtu anafanya kazi inajulikana kwamba kuna majeraha mtu anaweza akapata, kuna maradhi mtu anaweza akapata, kuna magonjwa mtu anaweza akapata. Na hasa ile sheria sasa ikabadilishwa mwaka wa 2007 ikawa kwamba inajumuisha mahali pote pa kazi. Na katika hii sheria kwa kimombo tunaita Occupational Safety and Health Act, ilianzia mwaka wa 2007. Na wakati huo sheria nyingine ya kuwapatia ridhaa wafanyikazi ambao watapata kuumia kule ambako hawezi wakarudisha function ya sehemu zao za mwili, kuna sheria inaitwa Work Injury Benefits Act. Sheria hizi ni kama sheria mapacha. Moja inahakikisha kwamba mtu haumii, na ya pili inahakikisha kwamba mtu akiumia ama akipata maradhi mtafanyaje ili arudi kazini na awe mtu mwenye maana kwenye jamii. Na ningependa sana nigusie hilo swala la ni madhara gani ambayo hutokea sana pengine ni kwenye majeraha aina gani ambayo hutokea sana? Kulingana na ILO, International Labour Organization, ambayo kwamba ilitusaidia sana wakati kwa tunatengeza hizi sheria, kuna magonjwa ambayo tumeyaandika kwenye hizi sheria mbili. Kwenye schedule tunaita second schedule.
Hayo magonjwa, kuna magonjwa yenye yanatokana na exposure kwa kemikali fulani. Kuna magonjwa ambayo ni maambukizi. Kwa mfano, ukiwa wewe ni mtu unayefanya kazi kwenye hospitali ama kwenye mahabara, mahali utashikana na sampuli za kibiolojia, biological samples, na ukipata shida kama ugonjwa wa kifua kikuu, ukipata ugonjwa wa ukimwi kwa wakati unapokuwa kazini, ukipata ugonjwa wa hepatitis B, ziko kwa ile schedule kama infections. Kadhalika kuna infections, kuna magonjwa mengine. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unafanya kazi mahali pa kushikana na nyama, upate ule ugonjwa wa anthrax, pia zile ziko kwenye ile schedule. Kadhalika kuna hata saratani zenye mtu anapata akiwa kazini, na zile pia ziko kwenye ile list ya occupational diseases. Kuna saratani ya squamous cell ya ngozi ikiwa unafanya kazi kwenye nini za petroli. Kuna saratani ya mapafu inaitwa mesothelioma, ambayo ukiipata ikiwa unafanya kazi kwenye asbestos, ile kemikali tunaita asbestos pia iko pale. Kwa hivyo kuna list ambayo iliyoko, lakini ile list kwa kweli haiwezi kuwa exhaustive, sababu magonjwa ni mengi na mengine yanatokea yajulikane. Kwa mfano tumeona baadhi ya wahudumu wa afya wakipata COVID-19, kweli kabisa, wanapokuwa kuwashughulikia wagonjwa. Mtu kama huyo sana huwa anafadhiliwa vipi, ama analipwa fidia kivipi? Ni hela ama ni matibabu tu? Ile sheria vile ilivyotungwa, ile Work Injury Benefits Act, ile sheria ambayo pia tunaifanyia tunaiadminister ile sheria inaanza ukipata ule ugonjwa, na iwe kwamba ule ugonjwa ulipatikana wakati uko kazini, ile tunaita occupational exposure. Mwajiri wako kwanza ana duty ya kufanya nini? Ya kuhakikisha unatibiwa. Na unapotibiwa, bora iwe ni kitu kilipatikana katika kazini, hautakiwi kukoseshwa mshahara wako. Kwa hivyo kwa ule wakati unatibiwa, mshahara wako lazima uwe. Hiyo ndio compensation ya kwanza, tunaita temporary disability. Ukiwa pale unapata matibabu, umejeruhiwa unapata matibabu, lazima mshahara wako upate. Kitu cha pili inasema kwamba lazima uwe rehabilitated, uweze kurudi kazini. Na kitu cha tatu, ikiwa kwa bahati mbaya utafariki ama upate madhara ambayo mwili wako hautaweza kurudia vile ulivyo, in other words upate tunaita disability, pia unakuwa compensated. Swali ambayo umeuliza lizuri kabisa ni lile kwamba kwa maradhi kama haya ya COVID-19 ambayo kwamba mtu anaweza kayapata mahali popote. Unaweza kayapata sezilo unasafiri, unaweza kayapata wakati uko nyumbani, unaweza kayapata ukienda supermarket, ambayo kwamba si lazima haswa iwe uliipata ukiwa wapi? Ukiwa kazini. Sheria pia vile ilivyotungwa inasema kwamba ile list ya maradhi na magonjwa iliyopewa sio exhaustive. Maradhi mengine yoyote ikiwa utayapata na ionyeshwe kwamba uliyapata wakati unapokuwa kazini, pia yanakuwa recognized. Ule ugumu na challenge mahali iko wakati mwingi ni pale ambapo lazima ufanye nini? Uonyeshe haswa niliipata kazini na hakuna mahali pengine penye nilifanya nini? Niliipata. Na pale hasa ndio kizungumkuti huwa kidogo. Ndio katika hospitali zetu zote, haya maradhi ambayo mtu anaweza pata ya kuambukizwa, iwe ni ukimwi, iwe ni ile hepatitis B, iwe ni tuberculosis, inakuwa ni lazima kuna protocol ya kufanya nini? Ya kufanya ripoti. Naona ikiwa nitamtibu mtu ambaye ako na suspicious ya kuwa ako na COVID, na kuwa na responsibility kwangu mimi kufanya nini? Kufanya ripoti. Niseme kwamba niliona mtu fulani na sasa ako na hii shida, na wakati huo unafanya ile ripoti, unataja mapema. No. Alafu kitaja mapema, yule mgonjwa atapimwa na wewe utapimwa. Kwa hivyo ile wakati tunasema time zero, utaonyesha kwamba mimi sikuwa na hii shida. Utakuwa na ile mandatory period utapatiwa matibabu, utapatiwa isolation wakati wako, na ukionyesha kwamba umepata hiyo shida kwa ule wakati, presumption inaweza fanywa kwamba uliipata kwa wakati huu. Na ikiwa sasa utapata yale maradhi kiasi ya kukufanya
kwa bahati mbaya ufe ama upate disability yenye mwili haitawahi rudi vile ilivyokuwa, basi unakuwa na nini? Unakuwa na ile possibility ya kuwa compensated. Lakini hasa waona wakati mwingi hapa mahali pa kwanza ndio huwa shida. Ni shida na mtu akifa huwa anamlipa mmoja wa familia pengine ama leo mnasema kuna pia ni vizuri kusema kwamba wakati mtu anaandikwa kazi ni vizuri uwe na record zako. Na kawaida ukiona organization nyingi na hata wafanyikazi wengi wanarequire kwamba mtu uambie next of kin wangu nani. Na pia ni vizuri kuambia watu kwamba ni vizuri wewe unai-update. Sababu wakati mwingine labda ushaoa, wakati ulianza kazi labda ni mamako ndiye alikuwa next of kin. Inakuwa vizuri useme sasa ni huyu sasa. Kama uko na watoto pia inakuwa kitu kwamba unakiinteract nacho mara kwa mara. Na kuna ile swala ambalo umezungumzia na mengi ya maradhi ama adhari ambazo tumezungumzia kama mtu kuwa kilema pengine kukosa sehemu ya mwili, kuwa na maradhi ni dalili ambazo zinaonekana. Na kuna zile ambazo hazionekane pengine matatizo ya kiakili, kuna wale watu mnawaita workaholics, mtu anaenda analea na kazi hadi nyumbani, anashindwa kuwa na msongo wa mawazo, ile depression. Vitu kama hivi pia mnajihusisha navyo? Kabisa. Wajua kuna criteria ambayo international inaitwa ICD criteria. Na ile criteria hata ukiwa na shida kwa mfano ya kimawazo, kuna vile itakuadhiri kiasi vile wewe unavyofanya kazi yako, unafanya vitu vyako vya kawaida vinakuwa affected. Na unaona, na kuna mwingine unaweza kuwa haswa hii tunaiona haswa kwa wanajeshi ama watu ambao wameenda kwenye vita. Alafu wakirudi nyumbani unawapata wako na kitu tunaita post traumatic stress disorder. Hapo ndio mahali unawapata wengi. Lakini post traumatic stress disorder inaweza kupatikana hata kazini. Kwa mfano umpoteze mke wako alafu narudi kazini, ama kwa mfano uwe sexually harassed alafu sexual harassment na vitu kama hivyo. Na kuna criteria ambayo tunatumia na ni standard criteria kutoka kitengo cha WHO na ILO pia ina recognize kwamba unaweza kumfanyia mtu makadirio ya kiafya mwili wote hata akili na uweze kumweka kategori fulani kuonyesha kwamba amekuwa amedhurika kiasi fulani na function yake kiasi fulani na anaweza kuwa na compensation kiasi fulani. The objective, sababu hata kwanza figo ukipoteza moja itakuwaje? Pafu ukipoteza moja itakuwaje? Jicho ukipoteza moja itakuwaje? Na mtu kama huyo mnamsaidiaje baada ya kugundua na matatizo pengine ya kimawazo? Wao mnamshughulikia, anafaa kushughulikiwa vipi? Na nyinyi mnahusika ama mnashurutisha lile shirika limemwajiri? Kuna mambo mara mbili. Sisi tunaitwa wale custodians wa ile legislation, tunai-administer. Unaelewa? Na ikiwa pale kuna ile responsibility ya mfanyikazi na kuna responsibility ya mwajiri. Wakati mwingi ile responsibility kwa hii sheria kwa sasa inamlalia mwajiri kuhakikisha anampatia yule mfanyikazi mahali penye atafanya kazi, mahali penye atakuwa mahali penye ako na afya na mahali yako safe na healthy. Hivyo ndio tukisema. Kwa sasa ile responsibility iko kwa mwajiri, especially kwa mambo ya compensation. Ingawaje kwenye sheria pia kuna responsibility pia tunampatia hata mfanyikazi naye pia hakikishe naye kama ikiwa mwajiri wako amesema kwamba hapa kwenye studio mtu akija lazima aje umfanye sanitization, uhakikishe ametumia mask. Pia wewe una ile responsibility kama mfanyikazi kuwa na uadilifu kwa zile processes zimewekwa za kuhakikisha kwamba uko safe. Whether ni manufacturing, whether ni kwenye vitengo vya afya, whether ni kwenye studio, mwajiri ako na responsibility zake, lakini pia mfanyikazi pia ana zake. Na ili tuondoke nitakupa sekunde 30 utoe tu kauli yako ya mwisho. Ni mjadala mpana, tutautafutia siku nyingine tujadili kwa kina. Yes. Kwa sekunde 30 pengine unaweza kusema nini kama kauli ya mwisho, pengine ushauri kwa waajiriwa? Najua kuna changamoto nyingi katika kufuatilia kesi kama hizi. Usia wangu ni hivi. Huwa vizuri sana mtu akisema kwamba serikali inatakiwa inihakikishie safety na health yangu mahali nafanya kazi. Lakini ningependa kila mtu aanze akichukulia ile responsibility ianze kwake. Yeye ajiweke katikati ya uhakikisho wa safety and health yake. In other words, kwa ile lugha ya Kimombo, ensuring
embracing a safety and health culture starts with me. Inakuwa rahisi sasa kuifanya iwe kwenye organization nzima na kuextend kwenye society. Na pili, mtu awe kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba yeye mwenyewe akiwa mahali anafanya kazi na anaona kwamba kuna kitu ambacho kinaweza mdhuru ama wadhuru wengine, aweze kuongea ili mikakati iwekwe kwenye ile mahali pa kazi, afanye nini ifanywe tofauti, sababu that's the expectation ya sheria. Asante. Na asante sana. Ni Daktari Musa Nyandusi ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya usalama na siha katika masuala ya ajira kwenye Wizara ya Leba. Shukrani kwa kusema nasi. Tutatafuta muda zaidi siku nyingine tuzungumzie swala hili kwa upana zaidi. Mtazamaji, tuendelea na NTV Sasa. Muda mchache kutoka sasa tutakuwa tukielekea kule Eldoret alipo mwenzangu Loise Wangui kuangazia mjadala wetu wa siku, hususan kuzingatia masuala ya hedhi. Lakini kabla ya hapo, mwenzangu Melita Oletenge yuko kule na Rumoru katika sehemu ambapo kumetokea ajali katika barabara hiyo ya Nyeri kuelekea Nanyuki, na vile vile Kevin Silu yuko katika kaunti ya Makueni kuangazia mikakati ya kaunti kushughulikia masuala ya afya na vile vile masuala ambayo yanahusiana na dhuluma za kijinsia. Tutaanza na Melita Oletenge. Stenge, siwapo unanipata, hebu tueleze imekuaje, ajali imehusisha kina nani na kufikia sasa hali iko vipi? Na barabara kabisa, tuko katika kituo cha polisi cha Naromoro ambapo watu 5 walifariki katika ajali mbaya ya barabara baada ya gari walilokuwa wakisafiri nalo kugongana uso kwa uso na lori katika barabara kuu ya Nyeri kuelekea Nanyuki. Ajali hiyo ilifanyika mita chache tu kutoka mjini Naromoro usiku wa kuamkia leo, na kama tulivyoarifiwa na kamanda wa polisi katika kata ndogo ya Kieni Mashariki Wilberforce Charani, amesema kuwa bado hawajabainisha ni nini haswa kiliweza kusababisha ajali hiyo, lakini kufikia sasa ripoti ambazo wameweza kupata ni kuwa gari hili ndogo aina ya Toyota Premium ilikuwa katika kasi kubwa pamoja na lori, na hivyo magari haya yaliweza kugongana uso kwa uso na kusababisha vifo vya watu 5 papo hapo, huku dereva wa lori ambalo waliweza kugongana nalo akiepuka na majeraha madogo. Ni tukio la kusikitisha sana ikizingatiwa kuwa watu 5 wameweza kupoteza maisha yao katika muda mchache tu baada ya gari walilokuwa kisafiri nalo kugongana na lori hiyo ambao unaweza kuiona hapo. Na sasa magari haya yameweza kuegeshwa katika kituo cha polisi cha Naromoro ambapo maafisa wa polisi wanafanya uchunguzi zaidi kubaini ni nini haswa kilisababisha ajali hiyo. Tumeweza kuzungumza na kamanda wa kata ndogo ya Kieni Mashariki Wilberforce Charani muda mchache tu uliopita. Ameweza kutueleza kuwa ni jambo la kusikitisha, akisema kuwa maafisa wa polisi wanaendelea kufanya uchunguzi. Hata hivyo, akiweza kuwahimiza waendeshaji magari barabarani kuweza kuwa makini na waangalifu zaidi ili kuzuia ajali kama hii kutendeka. Kumbuka kuwa ni wakati ambapo nchi limekumbwa na janga kubwa tayari, na hivyo kupoteza maisha zaidi inaonekana kuwa jambo la kusikitisha, jambo la kutoa roho sana, na ni jambo ambalo bila shaka watu wengi wameweza kuzungumzia katika eneo hili la Naromoro, watu wakikashifu watu ambao wanaendesha magari bila kuzingatia ajali ambayo inaweza kutokea katika eneo hili. Tutakuwa tunafuatilia habari hii kwa kina, tutakuwa tunaweza kuwajuza watazamaji wetu mengi yanayojiri kutoka eneo hili, lakini kwa sasa kwako studioni. Hakika ni swala la kusikitisha. Tunatuma ujumbe wetu wa faraja kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Na sasa moja kwa moja kwenye kaunti ya Makueni ambapo wameanzisha kituo cha kushughulikia waliodhulumiwa kijinsia. Kevin Silu, wapo unanipata? Hebu tupashe, hali iko vipi? Na Mule, na katika kaunti ya Makueni ni kwamba kaunti ya Makueni imeweza kutenga sehemu chache za kuwahifadhi wale ambao watakuwa wanaweza kuathiriwa na dhuluma za kinyumbani au dhuluma za kijinsia hapa katika kaunti ya Makueni, ikisemekana kwamba hapo awali tangu kisa cha kwanza kuripotiwa humu nchini, kesi hizi za dhuluma ya kijinsia au dhuluma pia za kinyumbani imeweza kwenda juu. Na hivi basi tutaungana na naibu gavana wa Makueni Ndeto Andelina Mau aweze kutueleza labda mikakati hii wameweza kufikia baada ya nini kufanyika. Karibu. Asante. Kwa majina ni Adelina Ndeto. Tafadhali songa hapa. Kwa majina ni Adelina Ndeto Mau, Deputy Governor Makueni County. Kama mnavyofahamu, dhuluma dhidi ya kina mama imeongezeka sana wakati huu wa COVID-19.
na tumepata visa vingi sana ambavyo vimeripotiwa kwa kuwa wanaume wengi wako nyumbani, kina mama na baba wako nyumbani na hawana pesa, hawana kazi, kwa hivyo visa vimeongezeka. Na kama response yetu kama Makueni County tumetenga mahali kina mama, watoto wanaweza kupata huduma za kibinafsi wakiwa wana shida, na tuko na guidelines. Hatuwezi tukasema ni wapi, lakini tuko na telephone number ambazo tutapeana. Mwenye kudhulumiwa anaweza kupiga simu reverse, anaweza kutuma message, na tumeungana na police hili wao wanaweza kuwasaidia kina mama ambao wana shida. Tuko na vitanda 14. Hiyo mahali ambapo tumepatenga ni mahali karibu na hospitali na ni mahali ambapo ni karibu na police station. Naam, asante sana naibu gavana. Kama umeweza kumsikia, alikuwa naibu gavana wa Makueni Ndeto, Angelina Ndeto Mwau Kunirathi, na ameweza kutueleza na amesema kwamba hawataki kusema ni wapi wameweza kutenga mahali hapo pa kuwahifadhi hao ambao watakuwa wanaathirika na jambo hili, ama dhuluma za kinyumbani ama dhuluma za kijinsia. Na sasa kwa sababu ya muda kutupa kizogo, sina la ziada ila kurudisha kwako studio Dan. Na asante sana Kevin Sila, hakika muda umetupa kisogo, nami pia sitachukua muda mwingi. Swali ambalo tunakuuliza leo mtazamaji, je, Kenya imepiga hatua nzuri katika masuala ya hedhi? Kenya imepiga hatua nzuri katika masuala ya hedhi, na nawapelekeni moja kwa moja katika studio zetu za Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mwenzangu Loise Wangui yuko tayari kabisa kuendesha mjadala wetu wa siku kuhusiana na swala hili ambalo unayo fursa kuchangia katika mtandao wetu # ni NTV Sasa @danmule @Loise_Wangui. Weka kauli zako na atakuwa akisoma baadhi akiendelea na mjadala. Kwako Loise. Asante sana mwenzangu Dan Mule, moja kwa moja mzima katika mjadala huu, na nina mgeni hapa katika studio ambaye ni bingwa wa masuala ya afya ya hedhi, Bi Naomi Cherono, ambaye pia ni mwalimu mkuu katika shule ya upili ya AIC Ngeria. Lakini kwanza nataka tuweze kujua, je, ni juhudi zipi ambazo mabingwa wa masuala ya hedhi wanafanya hapa nchini? Na awali tuliweza kutangamana na bi mmoja anayefahamika kama Zaitun, na hebu tuone ni kazi gani ambayo anafanya katika familia ama watoto wanaoishi mitaani katika kuangazia afya yao ya hedhi. Salim, director wa Pink Feather Organization. Tumechagua mitaa ya mabanda kwa sababu ya population ni wengi, mahitaji ni mengi pia. Saizi kuna clash, wengine wanataka chakula nini, so bidhaa kama hii inakuwa ngumu sana kupatikana. Watoto huenda kutumia mili zao kujiuza ili waweze kupata hiyo shilingi 50 ya kununua bidhaa hii muhimu. Na kwa sababu tunataka kupunguza hiyo, inachangia uenezaji wa maradhi ya zinaa. Pia corona saizi vile iko, lazima itachangia sana kuenea kwa corona. So tumeona ni vizuri sana kama shirika tuweze kutembea huku, tuwatafute moja kwa moja kwa ushirikiano wa serikali ya mtaa, tuweze kuwafikishia visodo hivi, ndio tuwasaidie kukaa nyumbani, kusanitize, kukeep distance na pia kuheshimu miili yao. Serikali ya mji huu umetusaidia sana, tumeweza kufikia wasichana kama 300, na tuna imani mwezi ujao na miezi zingine kadhaa bado wanatuhitaji. Wengi wao walikuwa wanategemea za serikali ambazo walikuwa wanapewa shuleni sodo hizi, lakini sasa vile kuna corona, watoto hawaendi shuleni, imekuwa vigumu kwa wao kupata bidhaa hii muhimu. Tunatumai mwezi ujao na miezi zingine mbele tutaendelea kuwafikishia bidhaa hii muhimu ili waweze kuwa na bidii katika masomo. Nyumbani wanasoma nyumbani, ndio tumeamua kutembelea the street families, tuwalete sanitary pads, na tunashukuru well wishers, the Dignify Free Kenya na friends wenye wametusaidia kufanikisha siku ya leo. Tumeona tukuje tusherekee madaraka yetu na the ladies from the streets, kwa sababu they also face the same challenge. Watu wanaweza kumbuka ndio kudeliver chakula, but wanasahau this necessary tool. Tunafaa tuwapatie sanitation pia, juu ya hygiene yao na usafi, na pia
kuona wajulikane pia wako kwa society na sisi they are part of us. Tumeshukuru sana kwa kutuletea pads sababu ya uchafu ya sisi wasichana ma street. Kweli kuna wengine wanatumia pads za kraka na kuna wengine wenyewe kweli si wasafi. Lakini tumeshukuru sana kwa kutuletea hizi, na pia tunatumai mashirika na marafiki wanaotaka pia kufanya jukumu hili muhimu wanaweza kuja tuungane nao tuweze kufikishia wanaohitaji. Bi Naomi, umeweza kuona taarifa hiyo ya binti huyo ambaye ni bingwa wa masuala ya hedhi. Pengine kabla ya kuanza mjadala huu tuweze kuzungumzia walio katika mazingira magumu ya kupata afya bora ya hedhi. Tumeona kuna watoto na familia za mitaani na vile vile kuna watu ambao wanaishi na ulemavu. Ni changamoto kiasi gani kwa watu hawa walio katika mazingira magumu kupata afya bora ya hedhi? Asante sana Loise. Tunajua kwamba wasichana ama watu ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda wana changamoto zaidi. Hata kama si changamoto ya visodo, wana changamoto ya chakula na vifaa vingine. Kwa hivyo wakati huu wa COVID zaidi wana changamoto ya kupata visodo kwa sababu familia zao zinataka kuwapatia familia zao chakula kwanza kabla ya vitu vingine. Kwa hivyo unapata ni changamoto, na pia hawajazoea kununua visodo kwa sababu wao hupatiwa shuleni. Kwa hivyo ni changamoto sana wakati huu. Asante. Na sasa nataka tuweze kuangalia vifaa ambavyo umefika navyo. Ni vitu ambavyo hutumika wakati wa hedhi. Pengine unaweza kutupeleka mbio mbio kutuonyesha vifaa hivi vinatumika vipi na vinasaidia vipi kina mama na wasichana katika hali yao ya hedhi. Asante sana. So tuna sanitary pads ya kawaida ambayo tunaviona hapa, na tuna vifaa tofauti hapa ambavyo tunaziona. Hizi ni sanitary towels za kawaida, sanitary pads. Alafu pia tuna panty liners na tuna reusable sanitary towel hapa. Unaweza kutumia na kuosha na kutumia tena. Na kutumia tena mara mingi. Alafu pia tuna hii tunaita menstrual cup. Unaweza itumia up to miaka 12. So tunaona kwamba hii mtu akiweza pata hii na aweze kutumia, inaweza tumika kwa miaka mingi zaidi. Na pengine unaweza kutuambia ubora ni zipi ambazo pengine mtu akiwa na uwezo kidogo wa kifedha anatumia, na wale ambao wako katika mazingira magumu ni vifaa vipi wanaweza kutumia katika masuala ya hedhi? Kwa hivyo tuna hii ya kwanza ambayo tunaiita reusable sanitary towel. Na kama mtu anaweza kununua hizi karibu 3 ama 4, mtu anaweza zitumia vizuri. Na pia inaweza tumika kwa muda mrefu kwa sababu unaosha, unaanika, unatumia hivyo. So hii inaweza tumika. Alafu pia sanitary towels za kawaida ndizo hizi. So hizi zinatumika lakini utazitupa. So tunaangalia kwamba hii ni affordable. Unaweza ipata hata kwa shilingi 50 kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya tunaishi kwa budget ya everyday. So kama unaweza pata 50 shillings inakusaidia katika siku 3 ama 4. Kwa hivyo mtu anaweza afford. Alafu pia tuna tampon inakaa hivyo. So hii watu wengi wanachagua hii wakati ambapo wanataka kuendelea na shughuli zao za kawaida, especially sporting ama swimming. Lakini si economical sana. Alafu tuna hii gharama kidogo. Ndio. Alafu tuna hii ambayo ni very sustainable. Mtu akiweza tumia hii menstrual cup na inakuja kwa sizes tofauti. Na inapatikana wapi? Kikombe hiki kinapatikana wapi? Ukitaka kuna makampuni ambazo zinatengeneza. Kwa hivyo so mtu akitaka kwa urahisi wanaweza zipata kwa kufikia organizations CSOs ambazo zinafanya kupatia watu information mambo ya hedhi. Asante. Na unaweza kutumia mara mbili tatu. Ndio. Tukirejea Naomi, nataka tuende mapumzikoni kidogo, lakini nataka utueleze, je, wewe kama bingwa wa masuala ya hedhi unahisi kana kwamba tumepiga hatua za kutosha ama bado tuna mengi ya kujikumbusha kama taifa kuhusiana na masuala ya hedhi? Lakini kwa sasa mtazamaji, tunakwenda katika mapumzikoni kidogo, tutarejea muda usiokuwa mrefu.
Stima Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Kumbuka, unapojilinda unawalinda wengine pia. Tuko pamoja kwa hili. Amara Sanitizer is an alcohol-based sanitizer containing ethanol, which has a broad-spectrum antimicrobial activity, killing bacteria, viruses and fungi. Amara Sanitizer is enriched with aloe vera, making it gentle on your hands. Karibu tena mtazamaji katika NTV. Sasa tunazungumzia masuala ya hedhi, na kabla ya kwenda mapumzikoni nilitaka mgeni wangu wa siku ya leo Naomi Cherono, ambaye ni bingwa wa masuala ya hedhi, vilevile ni mwalimu katika shule ya upili ya wasichana ya AIC Ngeria, aweze kutupa maoni yake ikiwa Kenya imeweza kupiga hatua nzuri katika afya ya hedhi. Vilevile unaweza kujibu swali hilo katika mitandao yetu ya kijamii. Kabla ya kutoa maoni yako, umetuonyesha jinsi ya kutumia vifaa tofauti katika masuala ya hedhi. Ningependa Naomi utueleze umuhimu wa usafi katika kipindi ama muda wa hedhi. Asante sana Loise. Kwa hivyo usafi ni muhimu katika siku za hedhi, kwa sababu tunajua kwamba damu inapotoka na unatumia vifaa hivi, hauwezi kukaa na pad ama tampon kwa muda mrefu, kwa sababu unaweza kushikwa na infection na pia kunaweza kuwa na leakage, na hiyo ni usafi wa kwanza. Kwamba huwezi ujichunge usikuwe na leakage wakati ambapo unaendelea na shughuli zako za kawaida. Na katika usafi kumekuwa tuna mazungumzo mseto kuhusiana na usafi katika siku za hedhi. Kuna wanasema utumie mafuta fulani, manukato fulani. Madaktari mara nyingi nakisikia wakisema utumie maji tu. Je, mtu ataweza kuoga vipi katika muda wa hedhi? Mtu anapooga katika sehemu zake zote za mwili anaweza tumia sabuni yoyote, ila katika sehemu ambazo zinahusika siku za hedhi, mtu hafai kutumia sabuni au mafuta ambayo ina harufu, kwa sababu inaweza kusababisha irritation ama infection. Kwa hivyo unafaa kuosha mwili wako na maji safi tu. Na Naomi, wewe ni mwalimu, na kila mara nchini tunapozungumzia masuala ya hedhi, jambo la kwanza ambalo kila mtu huweza kufikiria ni watoto ambao wapo shuleni. Serikali imekuwa na mradi wa kuweza kuleta visodo shuleni vinavyotumika na watoto siku za hedhi. Je, hatua hiyo imeweza kufikia wanafunzi wote na ni kiasi gani? Unaweza kutumia mfano wa shule ambayo wewe unafunza. Kwa hivyo serikali imechukua hatua mzuri kwa kuleta visodo shuleni, kwa sababu wanafunzi wengi walikuwa nakosa shule. Tunaweza sema up to 13 days kwa term moja mwanafunzi alikuwa anakosa siku zake za shuleni. Manake akiwa na hedhi haji shuleni kwa kukosa vifaa vya kutumia. Kabisa.
So vile serikali ilileta visodo shuleni ikasaidia kwa sababu kama mwanafunzi hana atapatiwa shuleni. Na pia shule zinaweza peana visodo kwa wanafunzi wote. Lakini sana sana ni mwanafunzi akiweza taka ataitisha na atapewa. Na je, vinatosha ama bado kuna nafasi ya wahisani na jamii kwa ujumla kuweza kuchanga kidogo, ikiwa mtu atapata pesa kidogo anachanga visodo katika shule pengine iliyo karibu naye? So nafikiria chenye serikali imefanya ni kutupatia the basics, tukue na zile ambavyo vinatosha kidogo. Lakini bado kuna nafasi sana katika kupatia wasichana visodo kwa sababu si wote ambao wamefikiwa. Na bila shaka sasa muda kama huu wa virusi vya corona tunaona shule zimefungwa. Na wale watoto ambao walikuwa wanatoka manyumbani wakija shuleni bila visodo, ina maana kwamba mzazi alikuwa anashindwa kugharamia. Wewe kama mwalimu umeweza kupata simu kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wakamwambia mwalimu muda umefika, ama pengine wanafika kwako nyumbani? Wanafunzi kama hawa wakiwa pale nyumbani wanashughulikia vipi masuala yao ya hedhi na afya katika wakati huo? Hivyo kabisa nitakubali kwamba wakati huu wa virusi vya corona wanafunzi ambao wamekuwa wakipatiwa visodo shuleni wana challenge kubwa kwa sababu wazazi hawawezi kuwanunulia, hawajazoea kuwanunulia. Na binafsi sijapata simu lakini nina uhakika kwamba wana shida. And kitu yenye nilikuwa nafikiria ni kwamba serikali ingeweza kutengeneza structure ambayo zile visodo ambavyo vilikuwa vinapeanwa shuleni vifike mtaani. Naam. Haya, asante. Na katika upande wa pili wa studio tunaye daktari wa kina mama Bi Lydia Akumu. Bi Lydia, ikiwa unanipata, karibu sana daktari. Ningependa uweze kuzungumza nasi kuhusu baadhi ya maradhi ambayo kina mama hupata wakati wa siku zao za hedhi, ama baadhi ya magonjwa ambayo hufanya swala hilo la hedhi likawa swala ngumu ama nzito kwa kina mama. Daktari. Sana Loise kwa kuniambia nikuje hapa ili niweze kuzungumzia hili hoja la menstrual hygiene. Vile umesema ni kwa uhakika kabisa, wakati ambapo hatuzingatii menstrual hygiene, wakina mama wanajiweka wanaweza kupata ugonjwa mbalimbali. Kati ya hizi magonjwa utaniruhusu Loise kuongea katika lugha ya Kizungu ili niweze kuzieleza vizuri. Ya kwanza ni hile tunaita candidiasis. Candidiasis hutokana wakati mwingine kwa kutumia hizi pads ama tampons kwa muda mrefu. Hapo ambapo unabadilisha ile normal bacterial mechanisms ya vagina, therefore unajipredisposed kupata haya magonjwa. Magonjwa mengine ambayo wakina mama wanaweza pata ni kama ile tunaita bacterial vaginitis. Hii pia ni ugonjwa inayosababishwa na bakteria ambazo zinapatikana kwenye normal vagina ya wanawake. Asante sana Loise. Asante daktari. Na tukirejea kwako mwalimu Naomi, kuna dhana kadhaa katika jamii ambazo ni potovu sana katika masuala ya hedhi. Kuna hata jamii ambazo swala hilo haliwezi kuzungumziwa kabisa pale nyumbani. Je, ni dhana thipi potovu haswa katika mila na desturi za Kiafrika ambazo ni muda ama ni wakati bora wa kuweza kuziacha ili tuweze kuwa na mazungumzo bora na afya bora ya hedhi? Kwa hivyo dhana ya kwanza ambayo ni potovu ni wazazi kuongelesha wasichana wao wanapokuwa kuhusu masuala ya hedhi. Ya hivyo tunaita sex education. Hawawezi kuongelesha. Kwa hivyo wanadhani wakiwaongelesha wasichana wao kuhusu mambo ya hedhi wanawaharibu. Hivyo tunafaa kuacha hiyo dhana kwa sababu ni potovu kabisa. Pia tuna dhana nyingine ambayo imekoma katika jamii ya kwamba msichana anapokuwa katika hedhi ana maumivu. Kwa hivyo hayo maumivu yanaweza isha iwapo msichana atapata mimba. Hivyo wasichana wengi wanaenda sana kupata mimba ndio wamalize hiyo maumivu. Na baadaye inaweza kuja ikaisha ama pia inaweza zidi. Na nikirejea kwako Daktari Bi Lydia, ni kwamba masuala ya hedhi mara nyingi yamewachiwa ama yametengwa kwa wasichana na kina mama katika jamii. Lakini daktari, je, kuna umuhimu gani wa kuweza kujumlisha vile vile wanaume katika masuala ya afya ya hedhi?
Ni muhimu sana kujumuisha wanaume kwa sababu tunajua kwa manyumba mengi hawa ndio wanaleta what we call income. And the women actually need this income in order to procure ama vile kujinunulia zile pads, zile tampons. Na pia ni muhimu kwa wao kuelewa maneno ya menstrual hygiene because in our families sometimes unapata kuwa hawa wanaume ndio wanalinda watoto wetu. Si lazima kwa hizi familia zote kuna mwanamke ama mama kwenye hiyo familia. Kwa hivyo ni muhimu pia wanaume kuelewa hii mambo wakati wana bring up our daughters for them to understand the need of menstrual hygiene in order ndio wa incorporate their services into helping these girls grow up and understand menstrual hygiene. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwaeleza na pia kuincorporate wanaume kwa hii mambo yote ya menstrual hygiene. Loise. Aha. Na awali kabla ya kuanza kipindi hiki nilikuwa nazungumza na kina dada ambao wanafanya hapa katika NTV Eldoret masuala ya hedhi, ni kuuliza je, nani aliweza kuwazungumzia, maana bado ni wachanga. Wengi wakaniambia mama yangu aliogopa, shangazi zangu aliogopa, ilikuwa mwalimu pale shuleni. Je, mzazi akiwa pale nyumbani awe ni wa kike ni wa kiume kama alivyohoji daktari, ni muhimu wanaume vile vile kuingilia katika mjadala huu, ataweza kuzungumzia swala hili vipi na mtoto ambaye ndo ameanza kupata hedhi ama ndo anaendelea na hedhi? Kwanza sex education hatufai kuanza wakati ambapo wasichana wanafika hedhi. Kwa sababu tukisema tunaongelesha wasichana wakati ambapo wanaingia hedhi, nani ataongelesha watoto wa kiume? Kwa hivyo inafaa kuanza wakiwa wadogo kwa sababu wakati ambapo watoto wanakuwa wakubwa wanajua tofauti kati ya wenzao. Kwa sababu watajua kwamba huyu ni msichana, huyu ni mvulana. Hapo ndio tunafaa kuanza kuwaongelesha na kuwajulisha mabadiliko ambayo yatakuwa yanafanyika katika miili zao. Na hapo kuwaambia kuhusu hiyo mabadiliko, hapo ndio tutapata kuambia wasichana juu ya hedhi. Aha, na daktari, nikirejea kwako ni kwamba kuna wanawake ama wasichana wanakuwa na kipindi kigumu sana wanapokuwa katika siku zao za hedhi. Wengine wanasema wanaumwa na migongo, wengine tumbo inawauma sana na inakuwa ni vigumu kwa wao kuweza kuendelea na shughuli zao za kila siku. Magonjwa sana sana ambao wanapata ni uchungu usio wa kawaida. Je, daktari, unaweza kuzungumzia hali hiyo, ni nini inapelekea uchungu huo na maradhi mengine katika siku za hedhi? Okay. Vile umesema ni ukweli Loise, kuna wale ambao huumwa sana wakati wanaenda na hiyo damu ya hedhi na ni muhimu kuelewa sababu za wao kuumwa. Na kwanza mtaniruhusu kuongea katika lugha ya Kizungu. Ni hiyo shida inaitwa dysmenorrhea. And dysmenorrhea iko na two causes. One ni ile ambayo tujaelewa vizuri sababu gani wanawake wengine wanapata na wengine wapati. Na ya pili ni ile tunaita pathological. Pathological dysmenorrhea basically means kuna ile shida katika maumbile wa mwanamke inayosababisha wewe kuwa na uchungu wakati wa periods. Sababu kama hizi huwa kama ile uvimbe inapatikana kwa nyumba ya mtoto, what we call a fibroid. Other things, conditions such as endometriosis. Tumesikia wauguzi wengi wakiongelea hii shida ya endometriosis. Hiyo imejulikana kuwa sababu kubwa ya watu kuumwa wakati wa periods. Kwa hivyo kile naweza sema ni jaribu you seek opinion of the doctor to determine the cause of the pain during the periods, ndio uweze kusaidika. Wakati huu kuna madawa mengi ambayo inaweza tumika kusaidia, what we call pain killers, na kuna hile unaweza pewa hata kabla ya periods kuanza, ili wakati ambapo unapata periods hautakuwa na uchungu. Kwa hivyo ni vizuri sana Loise kwa watu kuelewa sababu ya wao kuumwa wakati wa periods ili waweze kusaidika. Ndio maana nasema ni vizuri kuonekana na daktari, kutibiwa, suluhisho kupatikana ili watu wasiendelee kuumia kwa sababu ambazo zinaweza tibika. Loise. Aha, na Naomi, pale shuleni bila shaka mmekuwa mkitangamana na watoto kama hawa ambao mara nyingi wanagonjeka ama wanapata uchungu sio wa kawaida wakati wa siku za hedhi, na mara nyingine walimu wanakuwa wakali kidogo ili waweze kutofautisha yupi anasema ukweli, yupi anasingizia. Masuala kama haya ya watoto wanapoanza kuwa wagonjwa wakipata hedhi, wanapokuwa na maumivu yasiyo ya kawaida, mnashughulikia vipi kama walimu pale shuleni? Okay, katika shule ambayo mimi ninafunza, tuna wanafunzi ambao tumewaelewa wana machungu, lakini si maumivu sana. Lakini tumekuwa tukiwaambia sana
waende kumuona daktari ili waweze kujua sababu ya uchungu ni nini. Kama ni uchungu wa kawaida basi ni sawa. Na daktari, ni kirejea kwako, kunaye ambaye ametuma swali hapa na vile vile nilitaka tuzungumzie swala hilo. Anasema mara nyingi kina mama ama wasichana wanapopata hedhi inakuwa ni ishara ya kwamba hawatakuwa na shida ya kuweza kupata watoto, ama kwa lugha ya kimombo tunasema wanaona mtu amekuwa fertile. Lakini anasema inakuwa vipi baadaye, hata ingawa mtu anapata hedhi lakini anakuwa na matatizo ya kuweza kupata watoto? Asanti sana Loise. Ni vizuri pia kuelewa sababu ambazo zinasababisha mtu kutopata watoto. Wewe kuweza kupata hedhi kila iko sawa, lakini inamaanisha kuwa kuna uwezekano mzuri kuwa utapata watoto. Unanielewa? Nikubalishe tafadhali kuzungumza lugha ya Kizungu kidogo. Wakati tunaongelelea shida ya kutopata watoto ama infertility, we must classify them into two. We have what we call primary infertility. Huyu ni mwanamke ambaye hajawahi pata mimba kabisa tangu kuzaliwa. Na kuna ile tunaita secondary infertility, ambapo mtu unapata mtoto pengine wa kwanza, wa pili, na unapojaribu kupata watoto wengine hapo mbeleni unashindwa. So tukiangalia sababu zinazosababisha wanawake kupata infertility, nimeeleza kuwa kuna sababu mengi. Ya kwanza ni ile tunaita ovulatory dysfunction. Hii ni shida ambazo uko na shida ya hormones na huwezi pata period zako vizuri, ama wakati mwingine unapata period mwezi ujao inaruka, what we call irregular periods, na hiyo ndio tunasema shida ni ovulatory. Sasa unaweza pata mtu hana shida ya ovulatory, na hawa ndio wanawake ambao wanapata periods kila mwezi, lakini ako na shida ile ingine inayosababisha yeye kutopata mtoto. Shida hizi zingine ni kama kwanza shida ya tubes. The leading cause of tubal blockage with tubal infertility. So naweza kuwa napata periods zangu lakini sipati mtoto. Unanielewa? Kwa hivyo ile kupata periods kila mwezi haimaanishi kuwa kila kitu iko sawa. Sababu ingine ya watu kutopata mtoto pengine ni ile uvimbe tunayopata kwa nyumba ya mtoto, what we call fibroids, which have also become very common. Other causes, we have what we call cervical stenosis, ile njia ya mtoto imejifunga. Mashida mingine ni yale tunazaliwa nayo, what we call congenital abnormalities. Na pia tusisahau kuwa shida ya kupata mtoto si ya mwanamke peke yake. Kuna hile pia tunaita male factor infertility, kumaanisha pia wanaume kwa ndoa wanaweza kuwa sababu ya kutopata mtoto. So ni vizuri wakati tunaangalia hili swala la kutopata mtoto, tunaiangalia in a holistic view. Several causes attributed to what can lead to infertility. Asante Loise. Asante daktari. Nikirejea kwako mwalimu Naomi, ni kwamba je, ni changamoto zipi ambazo bado tunazo hapa nchini katika afya ya hedhi ambazo wewe binafsi umeweza kukumbana nazo ama kuziona kama bingwa wa masuala ya afya ya hedhi? Asante sana Loise. Kwa hivyo changamoto ya kwanza ni watu hawana correct information kuhusu masuala ya hedhi, afya ya hedhi na usafi. Watu hawana information yenye inahusu mambo ya hedhi. So hivyo ni changamoto ya kwanza. Na ndio maana tunaona organizations nyingi zinakuja kwa grassroots wapatie watu information. Alafu pia changamoto ambayo watu wengi tunajua ni kwamba wasichana hawapati vifaa ambavyo wanafaa kutumia wakati wa hedhi, ama wanapata lakini chache. So unapata msichana anaweza kutumia sanitary towel kwa masaa 12. Muda mrefu. Asante. Na pengine daktari, tukimalizia ni kwamba kabla ya wewe kufika tulizungumzia jinsi ya kuoga katika siku za hedhi. Nataka uweze kutuelezea wewe kama daktari. Awali Naomi alitueleza tuache sabuni zilizo na manukato na kutumia maji, lakini itakuwa vyema ikiwa wewe kama daktari utatuelezea jinsi ya kuoga pale nyumbani ikiwa mtu atakuwa katika siku za hedhi ili kuhakikisha usafi na hapati maradhi mengine.
swala la kuoga kwa sababu watu wengi hawapendi kuliongelelea. La kwanza ni kusema kuwa wakati wa hedhi ni vizuri kuoga. Menstrual hygiene is very important and it starts with washing of the body. Wakati tunasema unaogaji tukisema washing of the body, you need to use water and soap. The same way you bathe when you're not having your periods. Vile mwenzangu alizungumzia ni ukweli ya kwamba soaps which are medicated are not really considered safe. It's good to just use plain soap. Na unaoga vizuri, unaoga sehemu zako za siri. Kile ambacho hatutaki na Loise ni ile watu kuingiza vitu katika njia ya uzazi. What we call douching. Putting things inside the vagina. The vagina is sterile and you're not supposed to put in anything. Maumbile yetu Mungu alituumba vizuri sana na kuna sababu ya kuumbwa hivyo. Ndio maana tunasema don't put anything inside your vagina. Leave it as it is. So oga vizuri kawaida, tumia maji na sabuni hatukatai, lakini usieke kitu ndani Loise. Asante. Na pengine kwa maoni yako ya mwisho, mwalimu na bingwa masuala ya hedhi, unahisi Kenya imepiga hatua nzuri katika kuzingatia afya bora ya masuala ya hedhi nchini? Hivyo nafikiria serikali yetu ya Kenya imeweza kufanya kitu mzuri. Wiki uliopita tarehe 28 tulikuwa tunaadhimisha siku ya hedhi duniani na tuliona kwamba serikali yetu ya Kenya imeweza kuzindua Menstrual Health and Hygiene Policy ambayo itakuwa inashughulikia mambo ya hedhi, kuanzia access information, kupatiwa vifaa ambavyo vinatumika siku ya hedhi, pia kwa disposal, na vile watafanya kuhakikisha kwamba katika Kenya mzima tuna information na tuna vifaa ambavyo wasichana wanafaa kutumia katika siku zao za hedhi. Alafu pia serikali imefanya kitu mzuri kwa kuleta vifaa ambavyo vinafaa kutumika katika shule. Hivyo basi wasichana wanaweza kuzipata kwa urahisi. Lakini bado information haijafika mahali ambapo inafaa kufika, especially vijijini na the rural areas. Hiyo tu ndio I think ni changamoto. Asante sana Bi Naomi Cherono, ni bingwa wa masuala ya hedhi, vile vile mwalimu katika shule ya upili ya wasichana ya AIC Ngeria. Vile vile tulikuwa na daktari Bi Lydia Akumo ambaye ni daktari wa kina mama. Kufikia hapo hatuna la ziada, tunasema asante sana kwa muda wako katika NTV. Sasa mimi ni Loise Wangui, nikitumai umeweza kujua mawili matatu kuhusiana na afya ya hedhi. Ambacho kimenifurahisha zaidi ni pale daktari Akumo aliposema lazima pia wanaume waweze kujumulishwa katika wa afya ya hedhi nchini. Shukrani. Our independence cannot be complete if in fact there is any part of the world where the black man is not accorded his rightful position in society. He was by far the most brilliant politician Kenya has ever produced. It is not known when exactly Thomas Joseph Mboya was born, but he himself proclaimed his date of birth to be August 15th, 1930. It's a man who died because of his principles. When we remember, some of us remember that you cannot corrupt us, because the best prize he offered to Kenyans was his own life. Musicians, artists, actors, poets, painters are some of the people who make up the creative industry in Kenya. They not only contribute to the GDP of the country, but also help in spreading of important social and cultural values. This was the first industry to receive a stimulus package shortly after COVID-19 was declared in Kenya. I also further direct the Ministry of Sports, Culture and Heritage to avail an additional support of Kenya shillings 100 million
to our artists, actors, and musicians. COVID-19, however, continues to ravage the industry, with the sector suffering from job and revenue losses due to the ban of public gatherings, cancellation of events, and the closure of creative spaces. On Thursday, 4th June, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum on COVID-19 and the creative industry from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into the effects of COVID-19 on the creative sector, the challenges and opportunities the sector is dealing with, and how a post-COVID-19 industry will look like. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. The Kenya Film Commission, in partnership with Techno Mobile, CDI Gadgets, Documentary and Reality TV, has rolled out the 3rd edition of the Mobile Phone Film Competition. It is a competition for short films shot using exclusively mobile phones. To participate, you need to be a Kenyan citizen, have a smartphone that can shoot video in HD, be between the ages of 18 to 35 years old, shoot a film not longer than 5 minutes. The film should be in English, but if you must use any other language, please use subtitles in your film. This is NTV. Hello there, you're just in time for NTV at 1. We have all the stories making headlines across the country and beyond for you. My name is Zainab Ismail, but we begin with some sad news. Now, 5 people have died in a road accident at Narumoru along the Nyeri-Nanyuki highway. The accident involved a saloon car and a truck. The driver of the truck escaped unhurt, and our reporter Melita Oletenges is at the scene of the accident and is now joining us live. Melita, what details have you managed to gather so far with regards to the accident? Right, Zainab, quite a grim incident here in Naromoro. Of course, the 5 occupants of this vehicle, which is a Toyota Premio, died on the spot after their vehicle collided with a lorry along the Nyeri-Nanyuki highway yesterday night. The 5 occupants died on the spot while the driver of the lorry escaped with minor injuries. Now, Zainab, this accident, of course, has elicited a lot of reactions, and with me I have the Sub-County Police Commander Wilberforce Charani, that is the Sub-County Police Commander for Kieni. Maybe where are you with the investigations, and perhaps how did the accident exactly happen? I wish to speak my condolences to the family that were involved in the accident yesterday at around 7 p.m. in the evening, involving the 2 motor vehicles, a Toyota Saloon and a lorry. The Toyota Saloon that was carrying 5 passengers all passed away, very sad indeed, and the driver escaped unhurt. At the moment, we have commenced the investigation, and so far we have not established those who died. We don't have their particulars. We cannot be able to identify them, but we have commenced the investigation, and very soon we are sure we shall get their particulars and inform their relatives accordingly. So far, the investigation is going on well, and we are sure that sooner or later we shall give you the update of what is happening, and we shall be on top of everything. Thank you.
Thank you so much, Zainab. Where the accident happened has been marked as a blind spot along the Nyeri-Nanyuki highway, and we are told by witness accounts that this car, the Toyota Premio, was trying to overtake a Probox, and the lorry was actually going downhill, and the vehicle was going downhill, and hence they collided, leaving the 5 people dead. We are told that they are still to be identified. Their families are still to be identified, since there was no identification, as you've heard there, from the sub-county police commander. But also the sub-county police commander has also urged Kenyans road users to also be very keen at driving their vehicles along the highways, just to ensure that they do not get involved in such accidents, and also to ensure that there is no more loss of life. Back to you, Zainab. All right, Melita, quite unfortunate news, and to even more sad news. 3 children have lost their lives yesterday evening after they drowned in an abandoned quarry in Mailitisa area in Uasin Gishu County. The 3 girls, aged between 5 and 9 years, attempted to swim in the quarry when they drowned. A Chinese construction company constructing an interchange at Mailitisa along the Eldoret-Malaba highway is on the spot for failing to secure a quarry before abandoning it, putting their lives at risk. The quarry was previously used in the construction of the Eldoret bypass. Residents now want the government to charge the company with neglect and causing the deaths of the 3 children. Tumehuzunika kwa sababu kuna watoto watatu ambapo walikuwa wanachunga ng'ombe, katika harakati zile wakaingia kwa maji. Hata wazazi wenyewe hawakuwa wamejua kwamba wameingia kwa maji. Wakawaacha mmoja wao wenye walikuwa mdogo, wakasema kwamba wamejificha kwa maji. Hole kwa sababu tulikuta kama kweli wameingia kwa maji. Na shida kubwa yenye tulipata naye tungeokoa, lakini hatuna tai basi katika Uasin Gishu County. Tulishangaa sana wakati huu jioni ndio watu wanakuja kureact. The Busia County government has issued a ban on truck drivers who defy the guidelines issued by the Ministry of Health as the county fights back against the spread of COVID-19. Busia Governor Sospita Ojamong has instructed police officers to mount roadblocks at the county's borders in Bungoma, Kakamega and Siaya counties. Ojamong further stated that it will now be mandatory for trucks to be fumigated at the stops and at owners' cost. Busia's County Commissioner Joseph Kanyeri added that the county will embark on the testing of hawkers and roadside vendors who may have come into contact with truck drivers. This, they say, will help them assess the magnitude of the virus in the county, which has so far recorded 72 cases. Our treatment facility at Alupe is now overstretched because we had a capacity to have 71 people contained there. Now, Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria has been earmarked for eviction from a parliamentary committee. Jubilee Party Chief Whip Emmanuel Wangui has written to the Parliament informing the Speaker that the Jubilee Party intends to expel Moses Kuria from the Public Works and Housing Committee. Moses Kuria has 7 days to respond before he is discharged from the committee. He becomes the latest Member of Parliament to face the axe from the group deemed to be in rebellion against the party. Meanwhile, the Kenya Plantation and Agricultural Workers Union is dismissing claims by a section of shop stewards accusing the Kotu Secretary General Francis Atwoli of prioritizing politics at the expense of their interests. KPAW is the parent union that sponsors the Kotu Secretary General and boasts of being one of the oldest unions in the country, with a membership of more than 200,000 members in the agricultural sector. Now, the union insists that trade unions have been vital in politics of the country since it is directly linked to the welfare of the workers.
Francis Atwoli also appealed to His Excellency President Uhuru Kenyatta to see to it that employers' refunds of VAT are looked into, and that amounts to about 13 billion. This was also granted by His Excellency President Uhuru Kenyatta to ensure that jobs are being protected on behalf of the workers in the agricultural and horticultural sector. And again, through his appeal, it saw to it that in the part of the 54.7 billion allocated by President Uhuru Kenyatta to cushion Kenyans during COVID-19 pandemic, 4.6 billion and another 4-point-something plus billion went to the agricultural and horticultural industry. Actually, agriculture and horticultural sector is the the biggest benefactor from what President Uhuru Kenyatta had allocated to cushion Kenyans. Now, courts in Malindi will now issue masks to those attending sessions or those arrested for not wearing the protective gear. The masks, a donation from the Rotary Club, will be distributed free of charge as the courts gear up for the resumption of services amidst the COVID-19 pandemic. In a bid to keep coronavirus pandemic at bay, the judiciary in Malindi has stepped in to assist court users in the society by distributing free face masks. The thing I think which we have asked who is part of our COC is to see whether you can source. We know resources are not enough, they are not adequate, but to give that to Malindi prisons a priority in terms of carrying out the testing so that we can understand whether there are any infections of the virus within that facility. Malindi resident Judge Ruben Nyakundi said that they had noticed that most of those attending court sessions wore disposable masks for the sake of the court proceedings rather than wearing them for their own protection. Speaking at Malindi Law Court, where he received 500 face masks from the Rotary Club of Malindi, Justice Nyakundi said that the move will ensure safety at the law courts and create awareness on the need to wear face masks. This is just a contribution from the members themselves of Rotary Club of Malindi. And once again, they decree that until we'll make sure that the community around us are well. We'll still work with them and bring more. So far, 3 law courts are operating according to the Ministry of Health guidelines and regulations for COVID-19, with fumigation done after each and every court sitting, sanitizing those assessing courts, and social distancing at courtrooms. The judge urged members of the public to practice a culture of discipline by observing the Ministry of Health guidelines and regulations in the fight against the spread of COVID-19. Judith Cherono, NTV. Now, 2 women suspected of stealing a phone from a passenger in Nairobi's Central Business District narrowly escaped to being victims of mob justice. It took the intervention of traffic police officers manning the busy Nairobi roads to rescue them from the angry mob. Now, the 2 women are said to have snatched a phone from a passenger who was boarding a matatu along the Haile Selassie Avenue. The traffic officers struggled to shield the women from the residents who were unrelenting in baying for their blood. The drama that lasted for about 10 minutes attracted a huge crowd of onlookers along the busy road with zero regard to the health protocols of social distancing amid the COVID-19 pandemic. Meanwhile, a group of youth from Kandara constituency in Murang'a County decided to cook food for police officers manning the Thika roadblock as a sign of gratitude for their devotion and sacrifice in containing the COVID-19 pandemic. The group, identified as Countrywide Kenya, said the police officers deserved home-cooked food. They are usually not on the same side, but on this day, they joined hands to celebrate the law enforcement officers. Hot meals of meat, rice, chapati and other delicacies, all in effort to appreciate the officers, especially for their role in fighting COVID-19. They have been there for us, they do their duties, they have been friendly, they have been a family to us,
and we've interacted well with them. They have been here for 3 months. They have not been at home. They have not seen their families for 3 months. And today we felt the need of us bringing a family picture closer to them. Locals were urged to adhere to the Ministry of Health guidelines and obey the police officers manning the blocks. Kwa vijana naomba ni vizuri washiriki vizuri na hawa maofisa, hata hao ni binadamu. At the same time, National Gun Owners Association of Kenya, NGAO, sensitized over 100 police officers drawn from 8 sub-counties on the best way to protect themselves from COVID-19 while on duty. The group has so far trained over 2,600 police officers in various counties in infection, prevention and control. Your cloth masks. So what we are advocating is let's keep the social distancing, let's keep our masks on, and do what I say again and again and again. Hygiene, hygiene, hygiene. They also distributed masks, hand sprayers, first aid kits, disinfectants, and food stuff. Martin Mora, NTV, Murang'a County. All right, now some tailors in Kirinyaga County have found a way of sustaining their livelihoods by making masks that will be distributed to residents who cannot afford to buy them. The local tailors now make over 700 masks daily and have now accumulated over 11,000 masks, which will be distributed to residents for free. This is an effort to avail the protective gear to those who are unable to afford to buy the masks. Leaders from the area have made several contributions to see the exercise become a success. The area MCA has converted his office to give room for the tailors to carry out the exercise from there. Nina furaha kwa kuwa nimepata hii kazi. Hii kazi imenisaidia kwa sababu niliona watu wengi wanateseka kwa hii janga la corona. Nilifunga hii ofisi kwa sababu niliona watu wangu nje wanateseka. Nikafunga hii ofisi, nikanunua sharani 6 ambazo mnaona hapa. Nikaajiri watu ambao wengine ni walemavu ili wakuje washonee watu wangu maski. All right, on that note, let's now take a very short break here on NTV at 1. We still have a lot more lined up for you. Stay with us. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. As we battle COVID-19 and adjust to life's new normal, the University of Nairobi encourages you to pursue your career development goals. Applications are ongoing for the June and September 2020 programs for diploma, bachelor's, master's and PhDs in all our campuses with online classes available. Prevent the spread of COVID-19 by following the government health guidelines. The University of Nairobi is a world-class university committed to scholarly excellence. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. Thank you so much for staying with us. You're watching NTV at 1. The Kerio Valley Development Authority has joined in the effort to keep COVID-19 numbers low in West Pokot by making donations towards the fight against the disease. The donations include 7 hand washing booths, 60,000 face masks, 12 litres of sanitizers and 700 water tanks of capacity of 200 litres each. KVDA Managing Director Sami Naporos says the donations will benefit small and medium enterprises in towns, markets and farmers. He appealed to those well-wishers, including multinational companies, state agencies and Kenyans of goodwill, to support the county and national governments by contributing generously towards the emergency kitty. The donations were loaded by residents and West Pokot Governor John Lonyangapuo. So hii vitu itafanya kazi hiyo safi sana.
Tutaangalia pia very busy areas kama hospital, our sub-county hospitals. Tuko na Gacheliba, tuko na Jabareria, tuko na Sigor. We also request our great citizens that let us abide by health regulations. If you are out, put on masks, 2-meter distance. Nyamira County has opened an additional COVID-19 isolation unit as it shows up its preparedness against the pandemic. The county has additionally set aside 110 million shillings which will be used to purchase medical gear for the county workers. Now, speaking during the launch of the unit, Nyamira Governor John Nyangarama said his administration has so far trained 134 health workers who will be part of the new COVID-19 isolation unit. Nyangarama has also noted that at least 250,000 travellers have been screened for the virus. An additional 1,200 community health volunteers have also been sensitized on the disease. The fact that Nyamira does not have a single case does not mean that we are not vulnerable. Naweza fika baadaye na itakuwa ngumu kwetu. Ndio sababu nataka kuwauliza kila mmoja wetu alinde, ukilinde na ukikilinda utakuwa umelinda bibi yako ama bwana yako ama watoto wako na pia hata majirani wako. Now, traders at Sacco Mjinga Market along the Nairobi-Naivasha Road will be able to resume their business after it was reopened. The market had initially been closed after someone tested positive for COVID-19. The county government officials have since fumigated the market and declared it safe to use. Traders will, however, be only allowed to access the market after complying with the Ministry of Health guidelines to curb the spread of COVID-19. The traders are happy with the move taken as their livelihoods had been cut off and they barely had anything to survive on. Wale watu tumechagua watatusaidia kumaki soko, na hao ndio wale watu watakuja kuhakikisha kila mtu ametimiza ile sheria imewekwa na Ministry of Health. Now, the outbreak of COVID-19 has severely hit every aspect of the global economy, leaving governments worried of how they will recover. The beauty industry has not been spared either. A growing number of makeup artists in the country are turning to side hustling or live streaming their services to supplement the loss of physical interaction with customers due to the pandemic. Fatuma Bugu with this story. The government ban on public gatherings as a COVID-19 containment measures has hit the beauty industry hard. Many makeup artists are now without work as the nature of their job requires them to have physical contact with their customers. But now they have been forced to reinvent their jobs in a COVID-19 world. Kwa sasa nina operate peke yangu mostly kwa sababu kazi tunafanya on appointment basis kwa sababu avoid ile crowding. Na sana hii ni wale tu maybe birthday. Manake vile tena birthday sio ati mtu anaenda fanya party. Sana ni maybe anaenda photoshoot. For many makeup artists, wedding are their main source of income. Unajua sana sisi tutategemea watu wakiwa na shughuli. Maharusi, birthday. Ukiwa na shughuli ndo tunapata wateja. She's now forced to adhere to stringent measures if she has to keep earning an income. Tuna practice hygiene, of very high standard. Kwanza nilikuwa scared. Immediately tulivyoambiwa sasa imesongea kabisa. Previously these beauticians offered physical makeup classes but now they have moved online. Nilikuwa nikijaribu kufanya online classes and yes, niko na baadhi ya wanafunzi. Imebidi kutafuta njia nyingine ambazo mtu anaweza pata hata kama ni pesa ya chakula. Yeah, so huwa natengeza chapati from home. I get orders too online. Though pretty worried about the lasting impact coronavirus disease will have, she believes people are always going to need makeup, especially when weddings return. Fatuma Bugu, NTV, Mombasa County.
All right, thanks, Fatma, for that report. Now, hundreds of residents in Tana River and Lamu counties have been forced to abandon their homes and seek alternative shelter after flash floods destroyed their homes and road infrastructure. Kevin Mutai with that story and others making headlines from the coastal strip. Hundreds of residents in Lamu County have been stranded for the past 1 week following flash floods which have wreaked havoc in the region. Most of the victims have been evacuated to safer grounds. Over 250 households have been affected as locals appeal for food aid. The Kenya Red Cross officials have mapped out the most affected areas, which includes Chalaluma, and are yet to begin distribution of relief food and medical equipment. Sisi wanawake hatuna hata pa kupita, hatuna hata pa kuenda, hakuna njia. Tumeweza kuwaletea chakula kile ambacho kimetolewa na serikali kuu na kitawafikia hii jamii kwa siku ya leo ili waweze kujimudu kwa sasa hivi, kwa sababu wengi wao ni kina mama na watoto ambao hawawezi kwenda ama kuvuka maji ambayo yako sasa hivi katika sehemu ya kifua. Elsewhere, Kwale Governor Salim Mvurya has accused the Assembly of refusing to pass the supplementary budget of 160 million shillings. Mvurya claims that this is designed to jeopardize his administration's efforts to deliver services to the people. Mvurya says that it has been more than a month since he submitted the supplementary budget to the Assembly, maintaining that politics are at play. Wana njama ya kukwamisha hii supplementary ili wananchi wasisaidike, ili serikali isinunue chakula, ili yeye aendelee kutafuta chakula kidogo kidogo na kujitafutia umaarufu wa kisiasa. Law enforcement officers in Mombasa say that the new ferry at the Likoni crossing channel has reduced both human and motor vehicle traffic. The new vessel, MV Safari, now ferries 1,000 commuters per trip, which allows social distancing on board, according to Likoni Sub-County Commissioner Francis Kazungu. Kazungu also urges commuters to strictly adhere to the guidelines in place as the fight against the coronavirus pandemic continues. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. All right, thanks, Kevin, for that. Let's now take a look at stories making headlines in the world of sports. Brian Masuala is here for that. Brian, what do you have from you? Thank you so much, Zainab, and we start from the Gold Project, that is House of Football Kenya Federation, where President Nick Mwendwa has condemned the virtual stakeholders consultative meeting held by Sports Dispute Tribunal SDT Chairman John Ohaga, aimed at deliberating a roadmap towards fresh football polls. Mwendwa, who admits they are waiting FIFA's way forward on the cancelled elections, believes the uncertainty in football is caused by the push and pull regarding the elections. SDT twice cancelled the FKF elections in December 7th, 2019 and March 27th this year. In December, he pronounced himself. We followed. On March 17th, he pronounced himself. We followed. What is this now? Ohaga is inviting people. A tribunal has become a consultant for FKF elections. Mimi sijaona kitu kama hiyo. So FKF did not attend. We wrote to him and said we are not party to it and we will not be party to it. So I want to say this. I want to ask John Ohaga, the chair of the Sports Disputes Tribunal, to stay away and steer clear of football election matters. Kazi ya koti ni ukipelekewa kesi, udecide kesi. Mimi sijaiona judge anaelezea kwa gazeti decision yake, ama anaelezea journalist make decision. I never see judges speaking on the newspaper. He is the first judge I have seen akiongea kwa newspaper. He is the first judge nishamuona akielezea ruling yake. A ruling of a judge should be so clear so that if he is not there tomorrow, there is no ambiguity. John Ohaga wants to explain now his rulings and what they meant. Kuna legal interpretation tutafanya. John Ohaga now is telling our stakeholders, the so-called people is calling to his tribunal, that watavunja FKF constitution. Sijui sasa kama watatengeza ingine. Amesema constitution yetu ni guideline, na hiyo ndio amekuwa kitumia kufanya hizi ruling zake.
And with the global coronavirus pandemic still unfolding, uncertainty looms over the rescheduled Tokyo Olympic Games that are now set for 2021. Tokyo, Japan holds a special place in Kenya's sporting history, as it was the venue 56 years ago where Kenya first participated in the Games as an independent country. Ida Waringa took a walk down memory lane with Wilson Kiprugut, the man who bagged the nation's first ever Olympics medal, and brings us his story. The year was 1964. The venue was the Japanese National Stadium. The prize, an Olympics medal for the newly independent Kenya. Mtu wa nini ya Jamaica akaacha sasa kusukuma mimi niende mbele kukata nakata mimi wa uko mbele. Haya nikasukuma kidogo tu. Sasa kawa sasa loose balance. Wilson Kiprugut recovered from the stumble and settled for bronze in the 880 yards race, now run as the 800 meters. As a colony of Britain, Kenya had made her Olympics debut 8 years earlier in Melbourne, Australia, and also graced the 1960 Rome Olympics. But it was Kiprugut's medal that opened the floodgates for Kenya's track dominance in succeeding summer games. Fresh from the Tokyo Games, he bagged gold in the 400 meters and 800 meters races at the 1965 All-Africa Games in Brazzaville. In the 1966 Commonwealth Games in Kingston, Jamaica, Kiprugut again won bronze in the 880 yards while also improving his technique by training with Canadian Olympic silver medalist Bill Crothers. Namna wanafanya baka sasa nikapata kuingia nyumbani 1963. Mimi natawala kwa Nairobi kwa kukimbia 800 meters. The training paid off as he upgraded to silver in the 800 meters at the 1968 Mexico Olympics. The Sawyer Hall of Fame 2010 inductee then retired from athletics soon thereafter. He continued with service in the Kenya Army, after which he joined a multinational company. Comparison has often been made between Kiprugut and Kipchoge Keino, who both participated in the Tokyo 1964 Games. The Kenyans have beaten him tactically. Keino may have missed out on a medal in 1964, but he bagged gold in 1968 and went on to be the face of Kenyan athletics. Sasa upande wake yuko na watu wengi ya kusaidia yeye. Lakini hapa kwangu hapa ndipo mimi peke yangu tu. Now in his 80s, the father of 9 enjoys his sunset days at his 4-acre farm in Kericho. His 2-bedroom house that is a product of his savings is a source of immense pride. Kitu muhimu sana nilikuwa mimi nafunga. Kula 5, funga 5. The Olympian was born into a family of 7 children who are now all dead except for him. Kiprugut started with a 6 mile but found that the late Nyandika Mayoro was dominating the discipline, and so he fell back to the 440 and 880 yards. Kiprugut remains optimistic that the 800 meters world record set by David Rudisha, who is son to his former training partner, the late Daniel Rudisha, will remain in Kenya. Juzi nilipoona mtoto yake nasema mzuri, asante Mwenyezi Mungu, ameonyesha nyayo ya baba yake. Having brought glory to the country, the Olympian urges the government to honor the country's forgotten sporting legends. Life comes full circle. Almost 60 years since Kenya took part in the first Tokyo Olympics, a new generation hopes to return to Japan, seeking to continue the glory. Ida Waringa, NTV in Kericho County. Indeed, many more still following in his footsteps, moving on. And German Bundesliga will continue tonight as Werder Bremen entertain Eintracht Frankfurt at Wasser Stadion. Both teams will come to this match with a win from their recent matches. Bremen won 1-0 against Schalke, while Frankfurt beat Wolfsburg 2-1 last weekend. Werder Bremen are second last on the log, while Frankfurt lie on 12th place. Defending champions Bayern Munich are on top of the log with 67 points, 7 ahead of their arch rivals Borussia Dortmund. RB Leipzig are 4th as Borussia Mönchengladbach complete the top 4.
And the NBA is aiming to complete the 2020 season by mid-October as the league edges towards a return from the coronavirus shutdown, according to a time frame due to be voted on by NBA's Board of Governors on Thursday. Game 7 of NBA Finals will take